course of parallel trans and control ties. In the last class, we already started the unit 5. And I have done 2 lectures for that unit 5. And now we are going to discuss about the static rotor resistance control method. So before going to discuss about the static rotor resistance control method, so what are the advantages and disadvantages of the conventional rotor resistance control method? So we can observe that in the conventional rotor resistance control method, by adjusting the rotor resistance, we can vary the starting torque. Therefore, the first advantage is we can increase the starting torque with the help of the adding the external resistance. ఎంత resistance అయితే యాడ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా మనకి స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. And also, while increasing the external resistance to the rotor circuit, the current drawn by the rotor, that is rotor current, is reduces. This is the first 2 advantages of conventional rotor resistance control method. While adding the resistance, starting torque increases, and as well as the rotor current drawn by the mist decreases. And also, with not involving any semiconductor devices, therefore the power factor is better compared to the other rotor resistance control methods, like our static rotor resistance control method. The improved power factor and having not any harmonics also not present in that case also. So what are the drawbacks in the conventional rotor resistance control method? Otherwise, why we go for this method? Because of the drawbacks in the conventional rotor resistance control method is in that having 3 rheostars inserted in the 3-phase induction motor. 3-phase induction motor ఏదైతే ఉందో ఆ 3-phase induction motor కి రోటర్ ఉంటుంది. రోటర్ కి 3 వైండింగ్స్ ఉంటాయి కదా మనం రోటర్ కి. ఆ 3 phases కి కూడా ఎక్స్ట్రాగా రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయాలి. A B C రోటర్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసాం. 6 ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్ ఒక్కొక్క ఫేజ్ కి యాడ్ చేసుకున్నాం రోటర్ సైడ్. ఒకవేళ ఆ యాడ్ చేసిన రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్ నాట్ ఈక్వల్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ నేచర్ లో ఉన్నాయని కూడా 3 రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ అనుకుంటేనే మనం రోటర్ రెసిస్టెన్స్ కరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ టార్క్ అని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ 3 రెసిస్టెన్స్ అన్ఈక్వల్ గా ఉంటే there is unbalanced currents and unbalanced voltage with chances will be there. That is the problem in the conventional rotor resistance control method. In the conventional rotor resistance control method, the drawback is if it are not equal resistance are provided, if not equal resistance are provided at the rotor side of the ఇండక్షన్ మోటార్, రోటర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇండక్షన్ మోటార్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నామో ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా లేనప్పుడు అన్బ్యాలెన్స్డ్ వోల్టేజెస్ కానీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కరెంట్స్ అనేవి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. At the same time, the one more drawback in this method is we're adding some external resistance conventional rotor resistance method. So by adding external resistance, the slip what is the high square law losses are increasing. Therefore, wastage of energy takes place. Therefore, we're having low efficiency compared to the other kind of స్టాటర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు పర్టికులర్ ఆ పాయింట్ స్టాటర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు రోటర్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయడం అక్కడ ఐ స్క్వేర్ లాసెస్ పెరిగిపోతాయి కాబట్టి వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో హియర్ టు అవాయిడ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్లీ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ యాజ్ వెల్ as the వేస్టేజ్ ఎనర్జీ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, బట్ దట్ మచ్ కొంచెం ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. That is the main advantage because of not using that much 3 rheostars అక్కడ అవసరం లేదు. ఇక్కడ in the static resistance method we are using only one single resistance, ఒక రెసిస్టెన్స్ మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటాం. అది కూడా కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకుంటాం ముందుగానే మనం. సో అందువల్ల మనకు బ్యాలెన్సింగ్ అన్బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ లేవు. 3 rheostars డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి Z1 Z2 Z3 నాట్ ఈక్వల్ అయిందనుకున్న అన్బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ ఒకటే ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అన్బ్యాలెన్స్డ్ వోల్టేజెస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కరెంట్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ లేవు. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ రోటర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్. Now, what is the meaning of static resistance control method? We can control the rotor resistance not manually with help of the semiconductor switch. We can control the rotor resistance not manually. We can control the switch, rotor resistance with the help of switch. Okay, అంటే మనం మాన్యువల్ గా కాకుండా ఒక స్విచెస్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాం. ఆ స్విచ్ ఏంటి? సెమీకండక్టర్ డివైస్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ డివైస్. దట్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ రోటర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్. With the help of this switch, we can control the external resistance. So let us go through this diagram briefly. This is the 3-phase supply, and the 3-phase supply is given to 3-phase induction motor. The rotor having the rotor is connected to one 3-phase bridge circuit. The purpose of this bridge circuit is to convert what of the 3-phase power, AC slip power. What is the power? ఇక్కడ ఏముంటుంది? Rotor side 3-phase power, actually slip power. What is that power? The slip power can be converted into DC with the help of the bridge rectifier. ఎందుకంటే స్లిప్ పవర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అంటే స్లిప్ పవర్ టు నార్మల్ దట్ ఇస్ ఎయిర్ గ్యాప్ పవర్ S into PG. That power S into PG slip that is converted into DC with the help of these 3-phase bridge rectifier.
So then we can get the DC voltage. That is the DC link voltage is, let us say VD, the DC link voltage across this bridge rectifier. We get the DC voltage plus DC. So suppose if having DC having any ripples, to avoid that ripple content, or otherwise to maintain the ripple free current, then we are giving the inserting extra inductance along with rotor on inductance తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు, అంటే రోటర్ హ్యావింగ్ కాయిల్స్ ఉంటాయి, వైండింగ్ ఉంటుంది, వైండింగ్ కి ఇండక్టెన్స్ ఉంది, ఆ ఇండక్టెన్స్ తో కూడా ఈ ఇండక్టెన్స్ కూడా ఈ త్రూ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ద్వారా యాడ్ అవుతుంది. రెండు యాడ్ చేయడం వల్ల ఫిల్టర్ కింద యాక్ట్ చేసి మనకి ఏమవుతుంది, సో ఐడియా అనేది ట్రిపుల్ ఫ్రీ కరెంట్ అనమాట. మనకి ఒక పర్ఫెక్ట్ కరెంట్ డీసీ అనేది వస్తుంది. ఆ డీసీ వచ్చినప్పుడు డీసీ కరెంట్ అనేది ఇస్తాం. సో ఈ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది, ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ our chopper circuit. That's especially step up chopper and inductance switch and followed by circuit. Inductance ఉంటుంది, followed by switch and followed by diode and followed by load. So this looks like this one. Therefore it is looks like our chopper, step up chopper. It is a chopper control rotor resistance control method అంటాం, లేదంటే static rotor resistance control method కూడా అంటాం. Chopper control resistance control method, otherwise static rotor resistance control method. Here we can see that with the help of this method, what aim వస్తుంది మనకు మెయిన్ దీంట్లోంచి, what are getting this with the help of this technique, we can control the speed of induction motor with the help of rotor resistance control method, especially static rotor resistance control method is in a stepless manner. సో స్టెప్లెస్ మ్యాన్ అంటే మనకి ఒక స్మూత్ వేరియేషన్, అంటే స్మూత్ గా మనం స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటూ కంట్రోల్ చేస్తాం. ఇది స్టెప్లెస్ మేనర్. అక్కడ స్టెప్డ్ మేనర్ అంటే ఒకసారి మనం రోటర్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ స్టెప్లెస్ మేనర్, ఎటువంటి వేరియేషన్ లేకుండా మనకి స్మూత్ వేరియేషన్స్ తో స్టెప్లెస్ మేనర్ అంటాం. ఇది ఈస్ కాల్డ్ స్టెప్లెస్ స్మూత్ కంట్రోల్ ఇస్ పాసిబుల్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ రోటర్ రెసిస్టెన్స్. స్టెప్లెస్ అండ్ స్మూత్ వేరియేషన్, అండ్ ఆల్సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ కరెంట్స్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ వోల్టేజ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ లేవు బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ హ్యావింగ్ వన్ రెసిస్టెన్స్. అండ్ ఆల్సో this is L and this is switch. The switch may be in our choppers we already discussed about. The switch may be transistors or any kind of devices. Generally మనం ప్రాక్టికల్ అయితే ఎక్కువ సెల్ఫ్ కంప్యూటింగ్ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తాం, అలాగే GTO యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే GTO యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే టర్న్ ఆన్ చేసుకుంటుంది, పాజిటివ్ గేట్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు టర్న్ ఆఫ్ అవుతుంది నెగిటివ్ గేట్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు. సో అందువల్ల రెండు క్యాపబిలిటీస్ ఉన్న స్విచెస్ జనరల్ గా ఎక్కువ ఈ స్టాటిక్ రోటర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ లో ఇదంతా చాపర్ కాబట్టి ఈ స్విచ్ ప్లేస్ లో GTO అనేది మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్. యూ కెన్ కంట్రోల్ టర్న్ ఆన్ అండ్ టర్న్ ఆఫ్, అంటే సెల్ఫ్ కంప్యూటింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. టర్న్ ఆన్ క్యాపబిలిటీ, టర్న్ ఆఫ్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. అదే థైరిస్ట్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, డీసీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి థైరిస్ట్ ఆన్ అవుతుంది, బట్ ఆఫ్ అవ్వాలంటే ఫోర్స్ కంప్యూటర్ సర్క్యూట్ కావాలి. సో అది ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే GTO మాత్రం స్విచ్ కింద యూజ్ చేస్తాం. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నిక్ ఐ వాంట్ టు కంట్రోల్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ లెట్ us say కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ది టెర్మినల్స్ A and B. A కి B కి మధ్య ఈ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. And the value of resistance is, let us assume that capital R. This is the external resistance. Already having the rotor resistance, like some R2 dash is there. Along with we set the when our switch based on switch conditions R also present. So ఈ రెసిస్టెన్స్ తో పాటు ఇక్కడ ఉన్న రోటర్ రెసిస్టెన్స్ తో పాటు ఈ రెసిస్టెన్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ ద స్లిప్ పవర్, ఆ స్లిప్ పవర్ ని ఫస్ట్ DC లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ DC ని చాపర్ ఇదంతా ఉంది కదా, చాపర్ ని ఆపరేట్ చేసి రెసిస్టెన్స్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇదంతా జరగాలంటే we have to make some assumptions. So to go for the next performance analysis of the static rotor resistance control method. సో పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అంటే వాటర్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా వస్తుంది, ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఫస్ట్ మన పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేర్చుకున్నాం, కొన్ని అజంప్షన్స్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ అజంప్షన్స్ ఏంటంటే there is no commutation overlapping angle not present in the డబుల్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్. అంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి వెంటనే ఆన్ అయిపోయి అనుకోండి, ఈ రెండు ఆన్ అయిపోయి షార్ట్ అయిపోతుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, రోటర్ షార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ జీరో అయిపోతుంది. సో there is no commutation overlap present in the bridge circuit. And the second assumption is what are the present ID, that is the DC link current is not having any ripples, that is called ripple free current. And also third assumption is there is no losses present in the diode because of these are the switches, there is no switching losses present in the diode as well as the semiconductor switch of the chopper. ఇక్కడ కానీ ఎటువంటి లాసెస్ లేవు. These are the three assumptions of the static rotor resistance control method. So in the next class we are going to see the how the rotor resistance will be changes with the help of the switching operation. So we can control the resistance. We are adding the resistance with the help of the switch. We are adding the resistance with the help of the switch. Is it clear? So next class we will see the next
performance and analysis of this static rotor resistance control techniques.